Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Καλημέρα από το πρωινό προεδρείο της τρίτης ημέρας του δεύτερου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής. Να σας καλωσορίσω. Η συνεδρία περιλαμβάνει το αγαπημένο μου πεδίο σαν ακτινοφυσικό, αυτό της πυρηνικής ιατρικής, και στοχεύει στο αντικείμενο της εσωτερικής δοσιμετρίας και κυρίως της εξατομικευμένης δόσης στις διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της πυρηνικής ιατρικής. Δυστυχώς είναι μία από τις δύο, κυρία Λιμπεροπούλου. Θα προεδρεύσω μαζί με την κυρία Λιμπεροπούλου και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιώργο Καγκάδη, καθηγητή Ιατρικής, Φυσικής και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος θα μας μιλήσει για το θέμα της δοσιμετρίας στη Μοριακή Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική, όπως αυτός καθορίζεται μέσα από την οδηγία με αριθμό 19 της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φυσικών Ιατρικής EFOMP. Κύριε Καγκάδη, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Είναι πολύ νωρίς, είναι Κυριακή. Έχει υπάρξει ένα πάρτι που, από ό,τι άκουσα, κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Οπότε, δικαιολογημένα, δεν έχουμε πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Dr. Cremonesi, it's great to have you here today with us. Sorry, but I'm going to speak in Greek for this lecture. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είμαι ανάμεσα σε πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους, με άτομα που αγαπούν πολύ την ιατρική φυσική, την έχουν αγκαλιάσει και έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής, το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία, όπως ήταν και το πρώτο, στα χέρια των συναδέλφων από την ΕΦΙΕ, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνατε να έρθω να μιλήσω σήμερα εδώ. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων να περιγράψω. Λοιπόν, τι είναι η μοριακή ακτινοθεραπεία? Περισσότεροι την ξέρουμε ραδιοφάρμακα στη θεραπεία. Απλώς τα τελευταία χρόνια συνήθως το λέμε στο εξωτερικό ως μοριακή ακτινοθεραπεία. Αφορά στην ουσία στη χρήση ραδιοφαρμάκων για θεραπευτικούς σκοπούς και την αντιμετώπιση διάφορων τύπων καρκίνου. Χορηγείται περός, ενδοφλέβεια για συστηματική χορήγηση θεραπείας, ενδαρτηριακά και με άλλους τρόπους. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πλέον σε κλινική εφαρμογή, όπως η θεραπεία του θερεοειδούς αδένα με ιώδιο, η ενδαρτηριακή χορήγηση σφαιριδίων νητρίου ή ολμίου για όγκους και μεταστάσεις του ύπατος, λουτέσιο PSMA για μεταστατικούς καρκίνους του προστάτη, λουτέσιο ή ήτριο PRRT για την αντιμετώπιση μεταστατικών ευρωενδοκρινών όγκων. Το όφελος του ασθενούς, αλλά και οι κανονιστικές οδηγίες που υπάρχουν και εξελίσσονται καθημερινά, απαιτούν οι απορροφούμενες δόσεις στα κρίσιμα όργανα να είναι όσο γίνεται πιο μικρές, αλλά να έχουμε και θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο απαιτούνται προσωποποιημένα θεραπευτικά πλάνα, δηλαδή για κάθε ασθενή να μπορούμε να έχουμε το δικό του θεραπευτικό πλάνο και επαλήθευση των δόσεων που δίνονται στον όγκο, αλλά και στους υγιείς ιστούς, βασιζόμενοι σε δοσιμετρικές μελέτες. Το μότο της EFOMP είναι διαχρονικά «Applying Physics to Healthcare for the benefit of patients, staff and the public». Ο εμπειρογνώμενος ακτινοφυσικός, medical physics expert, έχει την ευθύνη για τις διάφορες μετρήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας, την απεικόνηση, τη δοσιμετρία, αλλά και την ακτινοβιολογία που έχει να κάνει με τους διάφορους ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε πιο ασφαλή, προσωποποιημένη μοριακή ακτινοθεραπεία, αλλά και σε πιο αποδοτικά οικονομικές θεραπείες, γιατί πλέον μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα του κόστους. Τώρα, πώς προέκυψε η δημιουργία του Policy Statement 19. Υπήρχαν διάφορες ζυμώσεις, διάφορες συζητήσεις αναφορικά με τη δοσιμετρία στις διάφορες θεραπείες
και τον Νοέμβριο του 2021 ιδρύθηκε μια ομάδα εργασίας από την EFOMP για δοσιμετρία στη Μοριακή Ακτινοθεραπεία. Τα μέλη της ομάδας αυτής συνεργάστηκαν από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023. Υπήρξαν διάφορα μέλη σε αυτή την ομάδα που προέκυψαν μετά από ένα δημόσιο call που είχε βγάλει η EFOMP. Είναι τα μέλη που βλέπετε εδώ πέρα στους δύο πίνακες. Και από την Ελλάδα ήταν η καθηγήτρια η κυρία Μαρία Λύρα και ο υποφαινόμενος. Υπάρχουν 3 βασικές οδηγίες που ρυθμίζουν, καθορίζουν τη χρήση των ραδιοφαρμάκων για θεραπευτικούς σκοπούς. Πρώτη είναι η Οδηγία 2001-83, η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ραδιοφαρμάκων, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις των ιατρικών προϊόντων και θέματα δοσιμετρίας. Η έκθεση των οργάνων και των διαφόρων ιστών ακτινοβολίας θα πρέπει να καταγράφεται. Οδηγία 2013-59 της Euratom, στο άρθρο 56 γίνεται αναφορά στη βελτιστοποίηση. Οι εκθέσεις σε όγκους στόχους θα πρέπει να υπολογίζονται προσωποποιημένα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά και στο τέλος, μετά τη θεραπεία, να επαληθεύονται οι δόσεις τόσο στον όγκο όσο και στα κρίσιμα όργανα. Σύμφωνα με το ICRP 140, θα πρέπει να γίνονται υπολογισμοί προσωποποιημένων δόσεων για το πλάνο θεραπείας, αλλά πρέπει να γίνεται και επιβεβαίωση των δόσεων με τα θεραπευτικά. Συνεχίζοντας με την Οδηγία 2017-745, συσκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ότι η έκθεση ασθενών, χρηστών αλλά και του κοινού πληθυσμού να μειώνεται στο ελάχιστο, χωρίς όμως να περιορίζονται οι εφαρμογές για θεραπευτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς. Επίσης, οι συσκευές που εκπέμπουν ιοντίους ακτινοβολία θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις Οδηγίας 2013-59, που συζητήσαμε ακριβώς πριν, για τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας στην έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Ποια είναι όμως η παρούσα κατάσταση στη μοριακή ακτινοθεραπεία? Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Καινούργια ραδιοφάρμακα, καινούργιες μελέτες, κλινικές μελέτες, ερευνητικές μελέτες, βιομηχανικές μελέτες που στόχο έχουν να βρουν διάφορους τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην κλινική ρουτίνα, με το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Οι θεραπείες με ραδιοφάρμακα μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 4 φορές τα τελευταία 10 χρόνια. Και πλέον πρέπει να ξεφύγουμε από τη φιλοσοφία one size fits all. Δηλαδή, το να δώσω την ίδια ενεργότητα ενός ραδιοφαρμάκου σε έναν ασθενή ο οποίος είναι 70 κιλά και σε έναν ασθενή που είναι 120 κιλά, δεν πρέπει να αναμένουμε τα ίδια αποτελέσματα. Θα πρέπει να πάμε στοχευμένα, προσωποποιημένα. Το κέρδος της προσωποποιημένης δοσιμετρίας είναι η μείωση της δόσης στα κρίσιμα όργανα, αλλά και στον έλεγχο της νόσου. Πολλές κλινικές μελέτες χρησιμοποιούν τη δοσιμετρία για την καθοδήγηση της θεραπείας και γίνονται και διάφορες μελέτες για διαφορετικές θεραπείες και ενδείξεις. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό τον αγώνα για τα νέα ραδιοφάρμακα, για τις νέες εφαρμογές, για τον έλεγχο της νόσου των ασθενών, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η εφαρμογή της δοσιμετρίας στην καθημερινή κλινική πράξη έχει πολλές ευκαιρίες. Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει? Είναι 4 βασικά, όπως τις είδαμε στην ομάδα εργασίας για το Policy Statement 19. Είναι η συλλογή των στοιχείων από τις διάφορες θεραπείες για την ενημέρωση των θεραπειών αυτών, είναι η παροχή υπηρεσιών και δομές έρευνας, κατάρτιση και εκπαίδευση και το τι γίνεται με τις διάφορες ερευνητικές κλινικές μελέτες. Ας τα συζητήσουμε λίγο ξεχωριστά αυτά. Αναφορικά με την πρώτη πρόκληση, η συλλογή δοσιμετρικών δεδομένων οδηγεί στην τεκμηρίωση. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, ομογενοποιημένα
και θα πρέπει να υπάρχει μία στενή συνεργασία μεταξύ των όλων των εμπλεκομένων. Οι συστάσεις της EFOMP για αυτή την πρόκληση είναι ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα μοριακής ακτινοθεραπείας θα πρέπει να υποστηριχθούν και να αναπτυχθούν, ώστε να μοιράζεται η συλλεγμένη εμπειρία, οι δεξιότητες και οι πόροι. Θα πρέπει να δημιουργηθούν και να εξελιχθούν διάφορες βάσεις δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή των δεδομένων αυτών αναφορικά με τους διάφορους κλινικούς παράγοντες, δοσιμετρία και τα αποτελέσματα των θεραπειών από πολλά κέντρα που κάνουν θεραπείες. Θα πρέπει να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται κοινοί κώδικες πρακτικής για την πιστοποίηση και την εναρμόνιση των δοσιμετρικών αποτελεσμάτων. Η δεύτερη πρόκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών και δομών έρευνας. Η ανάπτυξη στη μοριακή ακτινοθεραπεία απαιτεί επιπλέον προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Είναι λίγο περίεργο να το συζητάμε αυτό, ιδίως στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να έχουμε περισσότερο προσωπικό και περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Η συστάση της EFOMP είναι ότι οι απεικονίσεις και η δοσιμετρία του ασθενούς θα πρέπει να κοστολογούνται στο σύστημα υγείας, όπως αντίστοιχα γίνεται για τις ακτινοθεραπευτικές πράξεις. Το προσωπικό για τα κέντρα που προσφέρουν μοριακή ακτινοθεραπεία θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Basic Safety Standards. Η έρευνα θα πρέπει να υποστηρίζεται και να χρηματοδοτείται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία όμως να έχουν στόχο προσωποποιημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, για παράδειγμα ERA-PER-MED. Η τρίτη πρόκληση αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Τα διάφορα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ανά την Ευρώπη διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, από οργανισμό σε οργανισμό. Θα πρέπει να προωθεί τη μοριακή ακτινοθεραπεία για να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της δοσιμετρίας στην καθημερινή κλινική πράξη. Η συστάση της EFOMP είναι ότι οι επαγγελματικές ενώσεις θα πρέπει να εκδίδουν κοινές οδηγίες για την εκτέλεση image-based dosimetry, καθώς και τις απαιτήσεις για την κάθε θεραπευτική προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεταφοράς γνώσεων μεταξύ διαφορετικών επιστημών, ρυθμιστικών αρχών, αλλά και της βιομηχανίας. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των νέων συναδέλφων. Θα πρέπει οι νέοι συνάδελφοι να αποκτούν εμπειρία σε θέματα θεραπειών καθοδηγούμενων από την δοσιμετρία. Και αν αυτό δεν γίνεται στο κέντρο μας, θα πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να μετακινούμε τους εκπαιδευόμενους σε άλλα κέντρα για αυτή την εκπαίδευση. Η μοριακή ακτινοθεραπεία είναι διεπιστημονικός κλάδος. Πρέπει να υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης για όλους τους εμπλεκόμενους επιστήμονες, αρχίζοντας από τον πυρηνικό γιατρό, τον ακτινολόγο, τον ογκολόγο, μέχρι και την νοσηλεύτρια, τον τεχνολόγο και ούτω καθεξής. Αναφορικά με τις κλινικές μελέτες, πολλά ραδιοφάρμακα εντάσσονται στην κλινική χωρίς συγκεκριμένο πρωτόκολλο απεικόνησης και δοσιμετρίας. Θα πρέπει να γίνεται συλλογή στο πλαίσιο των κλινικών μελετών για την υλοποίηση προσωποποιημένης μοριακής ακτινοθεραπείας. Οι συστάσεις έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των πολυκεντρικών και πολυεθνικών κλινικών μελετών για την υλοποίηση βελτιστοποιημένων θεραπειών. Έλεγχος της νόσου, περιορισμός της δόσης στα κρίσιμα όργανα. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα δίκτυα συνεργασίας σε θέματα δοσιμετρίας για την υποστήριξη κλινικών μελετών, να συμπεριλαμβάνουμε την προσωποποιημένη δοσιμετρία για ανάλυση του κινδύνου σε σχέση με το όφελος και θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε και με τα οικονομικά της υγείας για να διερευνηθεί το κόστος απεικόνησης και δοσιμετρίας σε σχέση με άλλα ραδιοφάρμακα. Μήπως το α ραδιοφάρμακο είναι πιο οικονομικό από το β ραδιοφάρμακο όταν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Στην ουσία, το Policy Statement 19 έχει καταλήξει σε 14 συστάσεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα slides. Ποιο είναι το μέλλον της μοριακής ακτινοθεραπείας? Η επιτυχής
υλοποίηση της μοριακής ακτινοθεραπείας στηρίζεται σε μοιρασμένους ρόλους. Δεν γίνεται ο ακτινοφυσικός να είναι φοβερός, αλλά ο κλινικός γιατρός να μην είναι καλός. Ή ο τεχνολόγος να καθυστερεί και να μην θέλει να εφαρμόσει το πρωτόκολλο. Θα πρέπει να υπάρχει μία πολύ καλή συνεργασία, μία συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να συνεργαστούν πολύ καλά για να υλοποιήσουν τη μοριακή ακτινοθεραπεία. Ο εμπειρογνώμων ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της θεραπείας, βασιζόμενος στα προσωποποιημένα στοιχεία του ασθενούς, αλλά και την επαλήθευση της χορηγούμενης δόσης. Ο ιατρός παραγγέλνει, εντέλει τη θεραπεία με βάση την αναμενόμενη κατανομή της δόσης, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το ιστορικό των θεραπειών του ασθενούς. Συμπερασματικά, έχουμε έκρηξη εφαρμογών στη μοριακή ακτινοθεραπεία. Καθημερινά καινούργια ραδιοφάρμακα, πολλές επενδύσεις, πολλή έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αρκετά projects, έτσι ώστε να γίνει πράξη η προσωποποιημένη μοριακή ακτινοθεραπεία. Έχουμε τη δυνατότητα απεικόνησης της βιοκατανομής του ραδιοφαρμάκου στον ασθενή και υπολογισμού της απορροφούμενης δόσης. Τα εξατομικευμένα πλάνα θεραπείας εξελίσσονται καθημερινά και μπορούμε να πλησιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα σε αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον ασθενή. Οι επιτυχείς θεραπείες είναι συναρτώνται των επιμέρους δεξιοτήτων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων της ιατρικής. Ο ακτινοφυσικός, είμαστε ακτινοφυσικοί, θα πρέπει να συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν την ακτινοπροστασία, τη λήψη και την επεξεργασία της εικόνας, την ακτινοβιολογία και τη δοσιμετρία του ασθενούς. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να αναβαθμιστεί ο ρόλος του ακτινοφυσικού. Ο γιατρός, συνήθως ο πυρηνικός γιατρός, είναι αυτός που θα συλλέξει όλη την πληροφορία από όλους τους πόρους και θα συνταγογραφήσει στο τέλος τη θεραπεία προσαρμοζόμενης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ασθενούς. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας των 13 μηνών των διάφορων partners από την Ευρώπη ήταν το EFOMP Policy Statement 19 που δημοσιεύτηκε στο Physica Medica, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μιλάνε για δοσιμετρία στη μοριακή ακτινοθεραπεία, βελτιστοποίηση, πρόβλεψη και διαβάθμιση, έτσι ώστε να έχουμε κάτι καλύτερο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Κλείνοντας, δεν γίνεται να μην αναφερθώ στους συνεργάτες μου, που τα τελευταία χρόνια μαζί κάνουμε διάφορα πράγματα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δοσιμετρία στη μοριακή ακτινοθεραπεία, αλλά και να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καγκάδη. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο τέλος για ερωτήσεις και να σας... Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή κύριο Καγκάδη. We're happy to have with us Mrs. Cremonesi, medical physicist at the Radiation Research Unit of Department of Medical Imaging and Radiation Sciences in Milano, Istituto Europeo di Oncologia. She will give us her insight in the quality assurance in radiopharmaceutical therapy dosimetry. Thank you very much. The stage. Now, yes. Yeah. Thank you very much to everybody, to the organizers, to the chairs. I'm honored to be here, and I'm very sorry not being able to speak in your language. I'm trying to capture a few words from which it's very interesting for me. I'm sorry. So today I have nothing to disclose. We're going to have an overview of the issues regarding the quality control of the data and the dosimetry improvements. So I would like to start with
this paper that has been published by by Michael Stabin, who is, I think you all know him, at least by fame, who is the author of the Olinda program, and has dedicated his life to dosimetry, internal dosimetry for radiopharmaceutical therapy and diagnostics. But he's also a patient. He has been a patient of 2 cancers, and so he decided to, after all the experience, to tell what important has been to have personalized therapy. And so then he also provides some evidences to say that personalized therapy really made the change, the difference, and so he provides also some evidences, scientific results showing that. So personalized therapies are important. The major difficulties we have to provide this kind of application personalized to the patients is that when we go through a certain therapy, but this is common practically for all therapies, we have very wide variation among patients, so for absorbed doses. So the ranges are very large as compared to the injected activity. So each person has his own metabolism, and each organ may have different kinetics from the others and the other patients. Having this in mind, we can absolutely, it is an evidence that the fixed activity approach and fixed number of cycles, it's something that cannot give personalization, because we provide very variable absorbed doses to organs and tumors. However, this is something that probably in the future is going to change, but we have to collect all the information as best as possible to convince a variation and to improve with all the other colleagues. Okay, and here is an example that we can. It doesn't work. Okay, here's an example of the variation that we can see in patients. So the same dosimetry method, very well done, from a very expert group from Sweden, showing how the kidneys can vary from one patient to the other. So we can have variations of absorbed dose per unit activity up to a factor of 6 and 5 in some patients, but the majority are okay within the same range, amounts that can provide relatively low absorbed doses to the kidneys, but then there are many, many patients that go out, that are outliers, let's say, and so what can happen with this? We have said this is same group, same patients, same methods applied in a hospital, so pure variability within patients. Of course, then we have also the dosimetric methods that can provide further differences when we want to compare the results from one center with another, and so we need to go to uniform the methods. Unfortunately, dosimetry is not applied as a must in a clinical setting. There are, of course, practical difficulties, but it's also something that the time will solve. The point is that it has to be clearly understood also the real need among doctors, and we see that most of the therapies are not demanded for dosimetry, despite the legal aspects. I mean, this is something that go in parallel, but then we have to be, things have to be feasible. In any case, we have also to remind that molecular radiotherapy is not something that is provided alone. The patient has a linear history, and in many cases, patients have already received other therapies or are receiving therapies combined to molecular radiotherapy, and of course we have the evidence of some serious adverse events that can be
observed. And even because other therapies have their own problems of toxicity, so we have to obtain the dosimetry to be able to build models. And this is something essential. So after these evidences of side effects and so on, by the time I am very glad that not only medical physics, but also medical doctors from Europe and are published not only in journals of nuclear medicine, but also in journals of oncology, such as in Nature, such as also in Lancet. They provided issues giving the importance, highlighting the importance of having dosimetry well available and done to improve therapy. So here is a summary of the workflow of dosimetry in general. Dosimetry is complicated because it's made of several steps, many steps, I would say, as compared to other kind of therapies or radiotherapy also. And at each step, we can have sources of inaccuracy or sources for improvement. And so we start from activity measurement, calibration, patient acquisitions, image co-registration, the problem of segmentation, activity quantification, then the study of biokinetics, and finally, the calculation of absorbed doses. So the first thing that we thought to try to improve, to standardize a bit the methods, has been to explore also how dosimetry is applied around Europe, and also who is doing that and when, how often, just in some cases or as a routine for some therapies, which therapies are especially focused, and so on. So in these papers, there are the results of these surveys that have been useful start point to have an overview, and from there we can try to focus on the problems that are present problems. Another very interesting source of information have been two challenges. Two challenges done in 2022 and 23 with two different approaches. The first approach has been proposed within a study in collaboration with the IAEA by the group of Manuel Barthez. Actually, Gunjan Kajal was her PhD student. And so they evaluated the different dosimetry results coming from starting from the same images of patients, using the same protocol, dosimetric protocol, the same dosimetry software. Medical physicists were of different experience, but they were all trained. And so they compared the step-by-step results. And this allowed to identify many little errors, or more important errors, that have been provided the basis for improvement. And the other approach was instead in another challenge from the SMMI, proposed by SMMI, that provided these two papers here that you can see from the group from Unic de Varaja. And they decided instead to provide images quantified to everybody who wanted, and to let the physicists decide how to calculate a dosimetry using their own method, their own protocol, their own whatever. And so they saw the enormous variability that can be extrapolated once comparing these results about, in particular, the volume, the time-integrated activity, and the mean absorbed doses. So with results of up to 50% difference, up to and in lesions even 175%, just talking about the volume, and then mean absorbed doses up to 60% of differences. So this was quite impressive, but the point is,
a very good point, just to learn from errors and have a real panoramic of the situation, and to absolutely say dosimetry results must be reproducible, not just within a single group, but to exchange among groups. And so this was a very good material to work on and let the community focus on standardization. So the focus of the community, I mean, from EPOM, the EFOMP, the Siegfried subgroup of EFOMP, working in particular on molecular radiotherapy, the ENM, the SNM, the AAPM, the IEA, and then, of course, the national societies for many initiatives about uncertainty sources, analysis, open studies, reproducibility, guidelines, rigorous data collection, because also collection and reporting is very, very important, databases for sharing, possible simplifications, promotion, education, and software improvement. And here are some guidelines that came out from the NAM committee, suggesting first a good practice and the dosimetry reporting, but also the analysis of uncertainty, and then also guidelines for dosimetry in first-in-human studies, because in these cases it is very important to have maybe more data to understand then what can be important to collect as a standard. I forgot just to tell you that the slides are absolutely available, and in any case, if some of you want to have the slides earlier than the organization can distribute, just write me and I'll send it to you with pleasure. So let's go to quantifying images, administered activity measurements, calibration of SPEC and PET scanners, volume of interest, activity estimate, and image acquisition schedule. These are the steps, the most relevant steps for quantifying images in appropriate manner. Here, besides, we have a list of possible references that you can be interested to look at. And now in the next slides, we'll go through a bit these issues. A first question is which phantom could you use or should we use for calibration, because then we have to do an absolute calibration for dosimetry in therapy, and also it is important to determine the recovery coefficients for different volumes and shapes. But how to do and why? Well, the problem, is that there are various degrading factors in 3D images, and so corrections for attenuation, scatter, response of the system, and sampling at the voxel level provide some partial volume effect, can notably influence the counts and so the results of the analysis. In particular, as concerning the recovery coefficient, this is something that has been focused in the last, I would say, 10 years to understand the importance of doing that, because there is a volume dependency, of course, also not only in PET, but also in SPECT, because we are looking especially for radionuclide therapies. Many of them need some SPECT images. And just to show that the recovery coefficients can be as high as a factor of 5 of difference, especially for small volumes. But there also is an update dependency depending on the reconstruction you apply, the number of iterations, for example, and a shape dependency. This is a very interesting study provided that has been done by Ioannis Trangia. He's absolutely nice and very, very clever in his studies, so it's fascinating to read the paper and his papers. But
Then, of course, we have also a site and vendor equipment dependency. This has been studied by Steffi Peters, highlighted because everybody knows about how much, what to do, and she highlighted that for small volumes, it's better to apply a recovery factor measured by ourselves. Instead, for large volumes, it is better to apply the recovery coefficient suggested by vendors. In this paper, you also can see an analysis with Monte Carlo simulations that allows you to see possible differences using different phantom geometries regarding the calibration factors, in particular for iodine, lutetium, and rhenium. And this paper can guide for calibration, of course, and also is suggesting some possible very good accurate calibrations, also with the point sources. And so it's just relaxing a bit as compared to very complicated protocols. And overall, what has been highlighted is that if the proper corrections and are taken into account with attenuation, scatter, and collimator detector response and partial volume response, then at the end, the errors in quantifications lower consistently, so we can reach about an error of less than 10%, which is really a good result to know. And so the next thing we would like to discuss is the software evolution that has been observed along my career, which is about 30 years, so have been 3 decades of novelty, but at the beginning everything was quite the same. In the last 10 years there was an explosion, so software have been absolutely evolving, starting from the MIRDOS 3, which was 2D with phantoms, based on phantoms at the organ level, free but not validated, to 3D analysis and all the possible corrections implemented and so on. Here, also, this has been possible also by an evolution of the phantoms and computational models, allowing to go more and more in the particular of the anatomy and to provide standard models if we to have some simulated already and some S values provided. But then, of course, there are many software that came out, some commercials, some validated or certificated by FDA or CE, which is not meaning that they are the best, but at least that someone has said, okay, this is useful for clinics. Still, many improvements have to be included, but they are absolutely many. Here are a summary of papers also comparing them, starting from 2D and 3D at the organ level, voxel level, also with some with Monte Carlo methods. And so if you are interested, you can also have a comparison. In particular, here is a very nice paper, very pleasant to see, comparing commercial dosimetric software. And then another paper comparing the commercial treatment planning system. It's a sort of survey of what is proposed, what is shown by the vendor, what you can understand, if it's done or how it is done, or what instead the user cannot investigate. As regards segmentation, some, of course, now is the era of artificial intelligence and deep learning methods have been proposed to provide automatic organ segmentation, for example, in lutetium. The fact is that of course, there are very improvements and facilitating times, but of course we have to take into account that
caution is needed because some studies highlighted the differences. I mean, it's always a system guiding and helping the users, but you cannot trust every slice, everything, every situation, because patients are quite complicated and situations not foreseen can appear, so you have to be very, very careful. But the comparisons are very important also to improve such methods. Acquisition schedule is the last point we are going to discuss. Starting from saying that we have seen in many therapies, in many also different groups, different studies, that interpatient variability is notable as considering the effective half-life from one side, and of course also the observed dose, because everything depends then on how you integrate your data. And here we have the starting point, which was in 2013, showing that if you do not take into account the late time points, then you have an integrated activity that can be very much differently influencing the final result. So then another study from Rachele Danieli highlighted the different mono-exponential fits, because many times people use mono-exponential fits thinking that it's okay for everything, for every situation. If we go a little bit into the detail, we can see that in many cases, yes, it's okay, but you can apply different parameters, and seeing the contribution from each step depending on the time point, you can see also where you can overestimate or underestimate. The overestimate, even up 15%, can come from the first 3 hours just, and then an overestimate of 14% can come from the last part of the curve if you just take in the physical half-life as many software provide. So at the end, we can have an error of up to 50% just due to a mathematical fit, which is the easiest mathematical part of the story, I think. But applying correctly is not so immediate. The study, very important, also highlighting the differences in effective half-lives and the dosimetry on 70-80 patients about by Matthias Sandström, show in particular the comparison between the standard dosimetry and the simplified dosimetry with just 2 points or with 1 point. So we can see that sometimes the single point provides differences up to 50%. And then, from then, many papers, because we want to simplify dosimetry, to allow dosimetry to be done, but at the same time, it is very important to analyze the consequences of this. And so many authors provided very interesting studies showing the possibility, feasibility to do it, but with the uncertainty associated, or highlighting how many outliers or non-standard situations can come, and also the particular possible improvement due to data from a population. So here are just a list of references, but in special results that I would like to show is that for example, for lutetium PSMA, the simplified can be good for lesions, but for kidneys we have quite a large difference. We may have a very large difference. Instead, for salivary glands, one SPECT could be fine. So it's also depending on our goal, our target. And in this other study, instead, Denny Handiara included a population-based model and more complicated methods, mathematical methods, and yes, he showed the possible improvement. With this
basis, then, just the final thing, is we participated to a very nice challenge. Challenges are very challenging. I think that you can understand many things from that, called Tactic, and this is the paper showing the results, because we proposed to whoever wanted to accept to do their own time activity data fitting, to highlight the methodologies and the pitfalls. So, in summary, to conclude, I would like to highlight that provide dosimetry and clinical data as accurate as possible and as standardized as possible is the key point, and is going to be reached this point. I think that many, all the physicists, medical physicists are working in that also with the doctors, and this is very important. Many things have been done, much is ongoing, and much is to be done. So welcome to new generation scientists, so welcome to all of you. There are also very nice and important dosimetry challenges, such as also simplified dosimetry, optimization of the software, dosimetry in clinical practice. So we want to do it, so better start doing it, even if it's not still the best or the standard, and other combination of treatments and so on. So I would like to acknowledge all of you for your kind attention, the professors that organized the Congress, and all the organizers who were very helpful and kind with me, my colleagues from the working groups of EFOMP, Siegfried, ENM, RPT Tech, and other groups, and my family, my friends Anna Cernelli, Lisa Bodai, William Russell, Erinda, and Rosalba, who really helped me preparing these slides. And I hope to see you very soon, in 1 year, in Athens again, because the Siegfried group, and here are some indications. If you please go on and go through and look. If you are not a member yet, be a member. It's free, and you can participate to focus groups, propose your own problems. But especially, there will be the symposium, the second symposium on molecular therapy dosimetry in November in Athens again. So we will hopefully discuss with all of you dosimetry problems. And also, there is another important thing, in-person advanced practical course on nuclear medicine dosimetry in Prague on February. So if you want to have information, just please go into this. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your interesting presentation. We have questions at the end. I want to thank again all our three speakers of this morning session for these insightful presentations on the molecular therapy. All three speakers have stressed out the necessity, the complexity, and the challenges of the personalized dosimetry for the individual treatment care of every patient, but also in providing more needed info for the standardization of the treatments and the optimization of future treatments. Thank you for being everybody on time. So we have some minutes for questions or some comments from the audience. Is somebody? Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είμαστε όλοι γνώστες το πόσο απαραίτητο είναι τα συστήματα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας και ότι είναι υποχρεωμένα όλα τα εργαστήρια ακτινοθεραπείας να έχουν τελειοποιημένα και βαθμονομημένα συστήματα σχεδιασμού των πλάνων. Νομίζετε ότι ήρθε η ώρα και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής που θα κάνουν θεραπευτικές εφαρμογές να πάρουν τέτοια αδειοδότηση και να βαθμονομούν τέτοια software συστήματα για το σχεδιασμό των θεραπειών. Προς όλους τους ομιλητές, κυρίως προς τον κύριο Καγκάδη. Καλό είναι να είναι επιστοποιημένο
και καλό είναι να περνάμε από διάφορα στάδια βαθμονόμησης. Τα περισσότερα εργαστήρια τα οποία κάνουν θεραπείες με ραδιοφάρμακα, εξ όσων ξέρω εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν έχουν τέτοια λογισμικά. Ή όπου υπάρχουν, υπολειτουργούν. Γιατί ο κλινικός συνάδελφος δεν πρόκειται να καθίσει το χρόνο που χρειάζεται έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει ένα δοσιμετρικό πλάνο. Πολλές είναι οι φορές που συνάδελφοι πυρηνικοί γιατροί μου ζήτησαν, Γιώργο, εδώ τι να κάνουμε, θα πάει τόσο ή να ρίξουμε τόσο. Υπάρχει μια απορία στο τι θα γίνει. Ναι, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πλάνα θεραπείας, πρέπει να χρησιμοποιούμε διάφορες μεθοδολογίες ή να κάνουμε μοντεκάρλο προσομοιώσεις πριν για να δούμε τι είναι το ιδανικό για να ρίξουμε στον ασθενή, αλλά όλη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε το προσωπικό, ούτε την υποδομή για να τα τρέξουμε τουλάχιστον εδώ. Γι' αυτό το λόγο και στο Policy Statement 19 της EFOMP γράφει ότι θα πρέπει να υπάρχει εξοπλισμός, θα πρέπει να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, θα πρέπει να υπάρχει καινούριος κόσμος που θα τα υποστηρίζει όλα αυτά και να χρεώνονται στο σύστημα υγείας αντίστοιχα. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Κάτι... Ακούγομαι. Ωραία. Κάτι που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ για την δοσολογία των PRRTs, αλλά για τους πυρηνικούς ιατρούς καθ' αυτούς. Ήθελα να ρωτήσω από τις διαφάνειες που παρουσίασε η κυρία Χατζιωάννου. Ποιες ήταν αυτές οι τα 4 ευρωπαϊκά κέντρα, ήθελα να πω, συγγνώμη, τα οποία είχαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την χρησιμότητα των πυρηνικών ιατρών σε κλινικές. Κύριε Χατζιωάννου, έχει. Στα πόδια σας, αυτό. Τον ακτινο... Ναι, με συγχωρείτε. Δεν είπα για 4 κέντρα. Όχι, ήταν ένα διάγραμμα που είχετε χωρίσει σε A, B, C και D 4. Ναι, όχι, δεν είναι κέντρα. Ήταν διαφορετική ερώτηση. Στην πρώτη ερώτηση, πάνω αριστερά, ήταν πού χρησιμοποιείται ακτινοφυσικός. Αυτό. Και απαντήσαν όλα τα κέντρα. Και υπήρχαν πολλά που δεν χρησιμοποιούν ακτινοφυσικό, που το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κέντρα. Το τέταρτο ήταν πάλι όλα τα κέντρα. Δηλαδή, δεν ήταν 4 κέντρα. Ήταν 4 διαφορετικές ερωτήσεις. Νόμιζα ήταν 4 διαφορετικά. Οκ, σας ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση? Thank you very much for your attention. Τελειώσαμε εδώ. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές.